Как говорится, не без багов игра. Все же сборка хорошая, но зависла я только до перезапуска. Вот это обидно, очень обидно. Если поаккуратнее с этим медведем. Даже медведь может тоже подать. А ты где раньше был, когда нужен был? Напомню, то это получается со второй серии. Зависла игра. Пришлось перезапустить. И мы продолжаем вторую серию, 2 часа. Это продолжение второй серии. Песенного леса. Продолжаем вторую серию. Как раз скажу то, что мы, я позаходил во все места, которые по дороге есть, то есть вот разрушенная хибара какая-то там. Но это будет очень долго. Вот мы почти пришли туда, куда нам надо. Давайте уже дойдем до туда. И пойдем по основному заданию. Карта не маленькая. То есть эти все места не зачищены, они не отмечаются как очищены. Да? Карту здесь можно еще пошутить, кстати. Прикольненько. Ну, карта правда большая. Даже Красное море есть. Больше 20 часов эта игра. То какой 20 больше, 40 часов может занять. Прохождение сюжета, скорее всего, только 20-30. Времени у нас много, так что мы успеем все. Monsieur? Monsieur? Hey, you there? Yes, you. Can you spare a moment for him? He would be very grateful. Что тебе нужно? Your help. Tell him, do you have good eyes? Айс. Хоть не есть, да вроде бы. Good, very good. Let him cut to the chase. He is in dire need of eggs. Lots of eggs. And he wants you to help him. Очень необычное It задание. is, indeed. The eggs he is looking for are hard to come by. Do you see those brown hammerbirds circling over the heartland? In many other countries, such as Nerim or Kira, their hatchlings are brought up to be letterbirds. He wants to raise such letterbirds for a special purpose. So, what do you say? Will you help an old starling? The ancient fathers would thank you for it. He's sure of that. Для какой такой особой цели? Oh, that's hard to explain. He doubts you would understand. But it has to do with our lost home, the Star City. Вашим утраченным домом? Yes, the place we starlings come from, and where we are destined to return to eventually. Don't you know the stories? There's a city far up in the sky, and all the worldly suffering doesn't exist there. But this is no place to talk about that. There are books which could explain our prophecies a lot better than he ever could.
как бы сказать, какой-то рай, блин. Кем бы ни были эти древние отцы, я сомневаюсь, что их благодарность пригодится мне. Есть ли что-нибудь более убедительное? You're talking about coin. Yes, yes, he does. And provided you bring him what he needs, he would have given them to you anyway. Яйца мотоглава. Все ясно. Где мне их искать? Well, that is the part where your good eyes come into play. All you need to do is follow the movements of the birds flying above the sea here and in its vicinity. Eventually, they will return to their nests, and that's where you can find the eggs. Just come back once you've found a good handful or more. He will wait for your return. Величайший охотник за яйцами. There it is. Park. Majestic, isn't it? Ну Yes. тоже не сейчас, но все же. Yes? Yes, yes, yes. No, no, no. Greetings. Ну, в таком комплектике самое, конечно. Месье? Месье. What? Greetings. Что? Что? Почему у меня такие ножки маленькие? Что-то лицо мне напоминает. Ладно. Oh my. Another exhausted soul, aren't you? And here we are. And here we are. Welcome to Ark. I've got some things to take care of here. So let's meet at the market once you're ready to meet Grandmaster Tealor Renthiel and his mages in person, alright? Тейлор Рантель был предыдущим великим магистром Святого Ордена. Мне казалось, что он был в заточении в Нериме. By his own son, Nerazil, yeah. But roughly 2.5 years ago, he suddenly appeared back in Enderal, accompanied by a handful of mages who once fought against him in the Great War. Weird, I know, but that's how it was. Так. Позволю уточнить. Самый преданный слуга, рожденный светом, возвращается в Энderал в компании своих бывших заклятых врагов? He did, yeah. It seems that something happened between him and them that made them sort out their issues, you could say. They're allies now, and frankly, nobody quite knows why. You can imagine what kind of uproar that caused among the Holy Order itself. But in the end, Renthiel got things his way. You can say what you want about him, but he never lost his charisma, that's for sure. Так это значит, что злейшие враги, рожденных светом, теперь заодно с их самыми преданными слугами? Это странно. You're telling me. But apparently their alliance has something to do with this red madness. I guess we'll see what happens. Хорошо, думаю, я разберусь. Great. Then see you later and enjoy your stay. Помятая книга Ерос удалена. В пределах Арка вы также можете использовать указания для путешествия между различными районами. Для этого просто подойдите к указателю и взаимодействуйте с ним. Понятно. Now a good bite. My sir, do you have a moment? I think the two of us could do business together. Нет, не наш. Не можешь заинтересовать. Noble citizens of Ark, lick your lips in untamed desire as the ambrosial smells of our unrivaled fresh and tasty bread. Книжки маловарка жалко. Свали. Остальное перчи.
Остальное слиток. Слиток ртутной руды. Детали. What bless Ну, it, детали my son. нужны, оказывается. What bless it, my son. 5 деталей. Надо было детали брать сразу. War on Nerum. War on Kile. What bless it, my Все son. работники вкусно. Ты боройся. Кто? Tywin Summerfield, by my path, accountant of Screws, Hats, Odds and Ends Incorporated. Even though I doubt the two of us have common ground, so to speak. Почему у нас не может быть общих интересов? Doesn't matter. Maybe I'm mistaken. Вообще-то, я ищу работу. Нужна ли помощь чем-нибудь? Work? No. That is... Maybe yes. You do get around quite a lot, don't you? You certainly look like it. Думаю, что да. Fine then. I suppose it's worth a try. There is something in a person of your talents could come in handy. A grand-scale assignment we recently took on. Расскажите мне. One of our customers ordered replications of several Pyrean artifacts. A most exquisite wish, of course any of our people could fulfill. However, our current problem is that we still need many of those artifacts' originals to work with. If you could recover those originals for us, you would be generously rewarded. Here, these are some of the ruins that might be worthwhile visiting. Ага. Хорошо. Я посмотрю, что можно отыскать из этих артефактов. Splendid. Come back once you've found something. Не задание. Нихуя себе. Сложность. Have you heard? Nerum has been united again. But their leader must be a monster. They say he's Until next. priests and burning down Что такое корпорация? Безделушки, аксессуары, шляпы, мечты, абсурд, конец. You don't know this? How can I explain? We are an association of thinkers, highly gifted thinkers of Starling origin, to be precise. And Screws, Hats, Odds and Ends is our guild, to put it in worldly terms. Ah, and did I forget to mention that we are the #1 supplier of the Holy Order in terms of metalware and Starling technology? Until next time. Maybe. Ну, я Until понял. next time. Я-то думал, он может You're быть an что-то продаст. outlander, aren't you? I can tell. Это здание, это другое. Может, здесь как раз там чистоводы, бля, ебучие сидят, а здесь. Вдохнул. Такое чувство, что казармы страшно. Будем честными. Так, кстати, мне фигня врет. 55, 60. 5,2 он используется справа. Я вижу. Так, Сталебродная Рубродская кузница. Сталебродская. Где чел? Пусто. Пустовато что-то, вы чё? Зашел, ограбил и вышел.
Говорится, это никому не помешает. Цветом стычка никому не повредит, да. An outlander. Isn't this nice? Стоп, не понял. Oi, you there. Wanders from my hands into yours. You there! You look as if you could do with a fine loaf of our Покажи мне unrivaled, свой fresh and tasty bread. непревзойденный хлеб. Certainly, a pleasure for the young and the old, for the tall and the small. See for yourself. Понятно, это какая-то продать можно. Хлебница. Yes? Yeah. It's not as if I didn't Yes? tell them that already. Сначала на рынок. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. A miracle has happened. A Geralt. miracle that must have been, due to its sheer glory, brought forth by Malthus himself. Huh? Can I help Lord you? Ardenfiel has returned. Yes, you have heard right. The lost heir to the throne, son of Lorius, has, after decades of imprisonment by his Геральт несет какую-то чушь. Это не наш Геральт. as Grand Деньги. of the Holy Order. The esteemed Tratesha, Natara del Valle, thereby returns to her position. as second Well, in command. look who's arrived. Did you have any problems finding your way around? This city can be quite a maze if you don't know it. His fearless leadership shall be Не совсем. Непривычные крупные города. Right, you're from Ostian. I almost forgot. brothers and sisters. They're quite fascinating, these places, aren't they? You can climb high, and you can fall just as deep. And every place vibrates with life. Это правда. Here, put this on. And before you ask, yes, it's necessary. Just trust me. Ой. Взял и раздел меня тут на площади. Ты чё, охерел? Пошел вон, я торговаться хочу. Yeah? What do you want? Есть что на продажу? No, I just put them out for you to look at. Tell me what you need, and be quick about it. Самый злой дебил. Остальные ведь за 13. Гениально. Ну ладно. Легкая, легкая. Водное дыхание по... Блин, это мне нужно. Отпирание Ондузи. Там в этом уровне адепт. Реши. А, я за ноль продал. Нормально. Бомж. Walk blessed. Короче, кому-то весело. Huh? Can I help you? Walk blessed. Покажи, что ваш продаж. Sure. Take a look. Лазером, короче, по всему остальному, блин.
Божественный щит. А, это с кем что еще открытым? А есть кто-то, кто? Hungry for arcane secrets? I have books, scrolls, potions, anything for friends. Да, ты есть. No, I just put them out for you to look at. Tell me. Это все продано мне мной ему. Potatoes gone. Это, блядь, кто? Yeah, that should be it. Вкусная лавка. Парк-банк. Кожаный товар. О. Warren Nerem. Looking for steel, I can provide. Что у вас в продаже? Everything for the path-abiding soldier. Дерево деталь. Тогда дарусь меч. Холодная ночь, надо у меня такая же херня, тут огонь. Стальные ботинки, стальные перчатки, стальной шлем, стальная кираса у него есть. Ладно. Пламени не, я оставлю. Меч пока сильнее, чем все, что у него есть по оружию. А вот это вот на 8 хп, блин, какого-то. Нафиг. В жопу, короче, этот крафт пока что. Железо особенно тоже сюда не нужно. Сами надо было ставить, его уж кредить могу. Все кроме... Хотя не... Симурман. Стальной меч 18, да? 12, 5. 5, 6, 7. Даже так. Настолько хуже. Everything for the path-abiding soldier. Солдат чисто реально. Everything for the path-abiding Еще не soldier. дай. Everything for the path-abiding soldier. Ну серьезно, просто сколько я потратил? 600 головы. Ну, не парился с этим крафтом, всякой херни. Вышел чисто таким вот рыцарем, у которого уже 101 класс брони, 20 урона. Ну
конечно, понимаю, что я могу еще. Stay right behind me. It's not far. Нам сейчас, блядь, вот так переодеться надо, да? Пиздец. Я быстрее тебя. Yes? Нет. So, about this fever. Usually those gifted with magic have to report their talent of the order, and then pass a ritual that teaches them how to deal with their magic. The journey to the water is what they call it. Once they've passed that, the fever reduces to an endurable level, and new alchemists have their names registered in some kind of holy book. But there are other ways to get rid of the fever, and I hope my employer can tell you about them. Не важно. Понимаю, что надо, чтобы он первый прошел, но... Не важно. This is holy ground, Outlander. You do not belong here. Надо их Thou проверить. art my light, my glimmer at the horizon. Thy name is wisdom. Несет чушь, короче, нет. Это ни хера себе. Понятно все. Говорится, мод сыроватый. Ну не сыроват, он хороший, а нормально сделан, но не без изъяна. Holy ground out. Фига себе, не открывается тоже. Okay, almost there. Надо вот так вот сделать, чтобы он исчез, потом ты за ним. This is holy ground, Outlander. You do not belong here. В латах чисто, блин. Какие латы, как говорится. Погода изменилась очень сильно. Hold it, my sir. No civilians beyond this point without explicit permission. Who are you, and what leads you to this holy place? Business. I'm Jaspar Delveric, and I work for the Naramese mages. Ah, right. The mercenary. And who's your companion? Marijo de Luna from Ostian, esteemed holder of de Luna's Empire of Tender Fragrance, the most prestigious perfumery in all of Vin. Archmagister Marigil sent for him. Didn't he tell you? The Archmagister. Well, that does sound like him. Fair enough, you may pass. But show this place the respect it deserves, mercenary. You too, Meister de Luna. You have my word, fair lady. Thank you. Точно. Давай, давай. Well, that went better than expected.
Империя нежных ароматов Марии. Де Луны. Hey, it worked, didn't it? That's all that matters. Nobody will suspect someone who's already in the temple. Anyway, I think it's about time I tell you a little bit more about this employer of mine. His name is Constantine Firespark, and he's one of Narathzor Orenthiel's former followers, which the new Grand Master, Tealor Orenthiel, brought here by ship about 2 years ago. That means he's one of the former arch-enemies of the Order. They usually wear green, while the Order wears white or red. That should make it easy for you to tell them apart. Firespark's pretty much the eldest of Narathzor's mages, and quite well versed in magic, at least from what I've heard. Plus, he's a very gentle and likable fellow, which is why even the keepers like having him around. Let's hope he can tell us a thing or two about these visions, and help you get rid of the fever. Come, follow me. Mm-hmm. Huh? Keep your chin up. Move along. Unreliable. That's what they are. All of them. Сначала случайность. All right, here we are. Hang on. No. That's not how you do it. Blast it! I'm just being careful. We Like have to. heck we do. Give me that thing, now. Ouch. Понятно. Blasted, blistering blazes. That's what you get for working with fumblers. I told you. Master Firespark. Be careful. What? Now who the heck are you? Can't an old man have a moment to himself? You hired me. The Magister, don't you remember? Oh, right. Joseph the Scrounger. So why are you here? Had any luck? Just spar. And yeah, we did find something. I Suggest you first of all tell me when I allowed you to drag your drinking mates up here. Do you need me to explain the meaning of the words highly and confidential to you? I'm sure there's a lot you can explain to me, but let's save that for later. This particular fellow over here needs your help, to be frank. Arcane fever. Is that so? What exactly has that got to do with me? Let the Keepers and their holy rituals take care of it. What is it with the costume, anyway? This man's magic is different, Meister. Just feel his aura and you'll see it. Plus, he's from Naren, just as you are. Well, all right then, for nostalgia's sake. I really hope you're not wasting my time, though. Working with these religious buffoons is bound to make any rational thinking person go bonkers. Anyway, that chair over there. Take a seat, and I'll have a look at that fever of yours. Ладно, пересядем. Что? От первого лица я до сих пор на стуле сижу, понятно. All right then, this will tickle a little. Ни хера себе щекотно. You're right. This aura does feel different, complex somehow, and powerful. And do you really want to tell me you've only recently discovered that talent of yours? With that aura, I'm surprised that you haven't turned into an Obaya by now. Fine. That is, we will help you. But first, tell me everything. How you got that magic, and how you met that Scrounger. I see. Regarding this vision thing, I think that your mind simply played a trick on you there. Not that it's much of a surprise, considering what you've been through. Actually, you were quite lucky that the sudden outburst of your glance didn't blow your head right off. Еще раз, я не просто вижу эти видения. Они ощущаются иначе, как реально. Well, if that's what you want to believe, go for it. I, in any case, have
never come across such a phenomenon in over 50 years of studying magic. And now we should... It all begins with the dreams. What the blasted blistering blazes? Does this room look like the bosom of a whore to you? Or what makes you think you can go around touching anything you get your fingers on? These documents are confidential, for heck's sake. I knew it was a mistake to hire a thug like you. Lashery always had a weakness for... Correct me if I'm wrong, but I remember you telling me something about dreams that led you and Tealor Renthiel here, didn't you, my sir? And you told me that in this vision of yours, the Veiled Woman said this. It all begins with the dreams. What? Is that true? Да, как ни странно. Oh. Then, this near-death experience you had before you woke up on the shore. Tell me again, what exactly did you see in it? A room? Сверкающий белый свет и обугленные тела. Но их плоть была ненатуральной, серой. И отовсюду доносились эти голоса. Well, this is strange indeed. Anyway, for now all that matters is that we get that magic of yours under control. Whatever you clairvoyanced back there is of no use to us if you're dead as a doornail in a couple of months. Как мне... Не, и как мы можем это сделать? Узнать мою магию. Well, that's usually a plodding process. The fever you feel is a result of your mind not being able to handle all of these possibilities, so to speak. The ritual the Enderalians practice to get the glance under control is called the Journey to the Water. Put frankly, it means 1 year of hour-long meditation, bland food, and abstinence from anything that makes life worth living. In due time, the Arcanist then learns to filter these other realities from ours, and the fever gets less and less. Anyhow, luckily enough, we Neramis know of a way to quicken that process. A shortcut, if you will. I'm not capable of performing it, but another one of us is. Her name is Lashery, and you should seek her out as soon as possible. Хорошо. Я пройду этот ваш ритуал. Где я могу найти эту Lashery? She's currently in a ruin called Old Rashengrad, not far from Ark. Just tell her that I sent you. Give me that map of yours. Okay, now you'd have to be a total idiot to miss it. I recommend leaving for the ruin straight away. And you, Joseph, you're going to come with me and show me what your trip to the Sun Coast brought forth. Hopefully, more than a bottle of honey wine and a hangover. Quite a character, isn't he? But I like him somehow. Here, I owe you this for your help back in Riverville. And in case you're in the mood for a mug of ale and a good chat, just drop by the Dancing Nomad in the Stranger's Quarter. I'll get myself a room there for the time being. With all that said, good luck mastering your magic, my friend. I'll see you around. Magic. Во время основного сюжета Эндрала у вас будет возможность сплиться с некоторыми персонажами. Внимание, это задания будут доступны всегда. Если основной сюжет зайдет слишком далеко, сюжетные линии отдельных персонажей останутся скрытыми. И левел еще. Магию укращать. Ага, ну и бредятина. You may pass, but treat this place with respect, Outlander. Бля. Их броня это не просто имба.
Но у меня сейчас стальная кольчужная броня. И обычная стальная. Угу. С ними даже не разговаривал. Класс Обливиана с мечом. Протыкающий. Yeah. It's not as if I didn't tell them that already. Yes. Так. Арена нужна мне, арена. A foreigner, huh? Not What now. a surprise. Move along. Go away! You're scaring him! May Melfa smile upon you. Ну, арена-то это арена, где бьются нас. Да? It's the Black Guardian. Don't you hear it? Move along. You're from the surface, aren't you? They say that Taylor Aranthil came back. Let's hope he knows who rules this place as well as the Truchessa did. Я сейчас вам, блядь, дам, кто правит этим. Relata Sleeper. Пощупал, блядь. You're not one of the Relata's mercenaries, are you? Word has it they're hiring again. I'd give them a wide berth if I were you. С ним поговорить. Вся. Я хочу просто на арену выйти. Do you hear it? Hear the better? Trust me, that sissy I'm fighting tonight wields his sword like a soup ladle. I'd place your money on that. Чел с кулаками против. Понятно. Ну, эльф победит? So many fights, so little money. Fucking piece of shit. What? That's all you got? Come on. Should have placed my money on the Eterna. A penny, my sir. Please, just one penny. Thank you. That's really generous. May his light guide you. Че, нельзя? Вот здесь можно прийти. You don't look like you belong here. What? Please, just leave me. Now there's a treat for the eye. What do you say, darling? Want to spend some time together? Warren Aram. Warren. Yeah? What do you want? Uh-huh. Я прыгнул и убил бы. О, нихера себе, это мой прикид. Мне он нужен. What do you want? Есть ли возможность поучаствовать в боях? Ooh, how eloquent. You're from the surface, aren't you? No, don't say anything, I can tell. No cave dweller gets that much sun on his pretty face. So, you want to fight, huh? You do have muscle, I'll give you that. And good posture. You're the tavern brawler type, aren't you? Well, sure, why not? You do know that we're not doing tumbles down here, right? If you fight well, you can make a lot of money fighting here. But if you don't, well... Да, проигрывать не хочется.
Другими словами, вы деретесь насмерть. Usually, yeah. Sometimes the loser pleads for mercy, but the crowd doesn't like it. В любом случае, я хочу участвовать в боях. All right. First of all, you'll need to sign this, though. If you can read and write, sign with your name. If not, with a cross. Ну, подписать и вернуть бумаги. Thank you. Then we can start right away. And, one more thing. I always found this a bit silly, but the crowd always wants a name they can shout to the ring when you're bashing someone's head in. You know, the fighter, the butcher, stuff like that. So, what do you want? Как насчет разрушителя? Great. Really. Fair enough. If you want, you can dive right into the ring. There'll be a pack fight in a couple of hours. Ладно, тогда начинаем. Eager, aren't you? Good. Just go down to the training dummies. I'll call you when we begin. Будете в бою. Mesdames and messieurs, a cordial welcome to the dust pit. You know who I am, I know who you are, and above all, I know why you are here today. Because you want to see a fight! Today, there are 4 rookies in the ring, and they all share the same dream, to become the champion of the arena. Oh, can you see them shiver, the sweat glistening on their foreheads? They are afraid, and rightfully so, because they know only one of them will leave the pit on both legs. Mesdames and messieurs, I proudly present Kata Tanner's daughter, called the Storm. Simael Roth, called the Vagabond. And Thomas Shagar, also known as the Derwish. And last but not least, the unknown warrior who is only known by his moniker, the Destroyer. Now, enough of the words. Fight! Ох, весело. Угу. Я посижу. Только разводила вам можно, кажется, не? Не, какой разводила вам, подожди. Я не знаю, сохранялся, не сохранялся, но это пиздец. Лучника не могу убить, блядь, что? Вы издеваетесь? Не-не-не-не-не. Не может быть такого. Это что за откаты, блядь, на последнее сохранение? Да я пиздец. Ну, я пойду за лучником останусь. Я надо избранный уже добавить, минус, блин. 4 пусть. Залетись, залетись. Могу лутаться тут? Эх.
4, один мертвый уже был, короче. Лук огненной ярости. Нихуя себе там урона, конечно. Vermin, all of them. А ну. You know the rules, Rasha. If we don't get the money until tomorrow, there will be consequences. So handle it. But А, это вообще все снаряжение. Это типа моя награда, блядь, или что? see what I can do. Come to beds. Talk to Rasha. Well fought. Ah, you. Well fought, really. Here's your share. Кто это был? Pardon my language, but none of your fucking business. Когда я смогу снова выйти на бой? Well, aren't you a piece of work? Still got blood and dust on your skin and already begging for the next battle. Come by in a couple of days and ask again, will you? I got things to take care of. Подождать следующего боя, что нет? Should have placed my money on the Eterna. Well, you live and learn. Ну это что за награда? Снаряжение? Yeah? What do you want? Oh, real pretty. Now there's a treat for the eye. You don't look like you belong. Гладиатор за гладиатором. Чего у нас тут Want to есть? spend some time together? Типа химичь и бить как хочешь. Стоп, что? То есть понятно, здесь еще какие-то талисманы можно. Воу. 15 магических. Понятно, что и зачем тут. Пойдем. Тут же должна быть эта херня, да? Должна, блядь. Ну нету ее. Поспать мне вот эту решетку не дам. Это, короче, потом, конечно, моя завигаловка, блин. Вот это кубики. Так чё, барабанчик. Ah, you've come at the right time. There's a fight soon, and you're the perfect candidate. 2 versus 1. Interested? С кем я буду сражаться? The twins. 2 nasty, hairy beasts of men with even nastier axes. Yeah, I know the odds are against you, but what should I say? The crowd wants it, I deliver. What do you say? Двое против одного. Oh, yeah. But judging by how you fought, I think you stand a chance. Still, it'll be dangerous. So, what do you say? Чем мне готовиться? Тут ни хера купить нельзя. Записывай Bold меня. words. All right, then go downstairs and warm up. Ой, вот так вот сделай. Блять. Look out! Mesdames and messieurs, a cordial welcome to the Dust Pit. You know who I am, I know who you are, and above all, I know why you are here today. Because you want to see Типа из-за того, что я тэпнулся и тэпнулся на месте. Today, 2 familiar faces will fight a rookie who you've already grown to love. У него клинки прикольные. Against the mysterious warrior only known as the Destroyer. Как Destroyer. Ну я даже делать, кажется, ничего не буду. Вот это мне заставили сейчас побед.
Вот это абуз, блядь. Забузил, блядь. Просто я не знаю, как это, конечно. Я близнецов очень долго облупасил. С миллионами ошибок, да. What do you want? Мою долю. Мою конченую победа за мной, если ты не заметил. Ah, sure. Sorry. I was elsewhere. Here's your share. Риторика. О чем этот? Потом Аэтерна. Maybe, maybe not. As I said, none of your business. 2 or 3 days, give or take. Oh, I know you'd love to jump right back in. But if we start doing battles every bloody minute, the crowd will lose interest. Just swing by in a couple of days, alright? You'll get your fight. Еще посмотрим, если в третьем бою 1 на 1 и мне пизды дадут, то печально уходим отсюда. Хотя подожди, дайте мне наконец прокачать. Увеличивает урон и мощь ваших ударов и атак щитом, но также и получаемый урон. Нельзя использовать другими боевыми стойками. Уровень 1. На первые 10. На 10 больше урона и на 50 больше силовой атаки, а также на 40 меньше сопротивления урона. То есть увеличить урон и мощь ваших ударов и атак щитом. И получаемый урон. То есть я получаю урона больше, то есть и щитом наношу больше. А нахера мне этот навык? То махневым, хуевым. Башня силы. Вот это вот имба. Уменьшает урон на 6 секунд, 75%. Чё это у нас тут будет? 5-6. Look at that. You have a talent for showing up when you're needed. You know that? There's a fight coming up, and I want you to participate. Gur Halnan. He's been fighting for a while now. A brute in heavy armor. With a couple of, how should I say, special techniques he picked up in his homeland, Erazil. I won't lie. He'll be a tough nut to crack. Aren't you, Uyghur? You know the drill. Go downstairs and warm up. The fight will take place in a couple of hours. Мне жопу надерут, я опять забыл нажать. Ох, нихера себе, дядя. А мне пофиг, у меня имба есть. Я пройду эту арену. Я не знаю, как это произошло, блин, конечно. Because this is a word that best describes the beast our still undefeated rookie must stand his ground against. Mesdames and messieurs, I present Gur Halnan, the Berserker of the Steppes, versus the Destroyer. Shed some blood, warrior. Сейчас он его замутозит, мне пофиг. Хуясь! Это... Изысканная стальная кераса, изысканные стальные ботинки. Вот это имба. Это, блядь...
Он и внешне даже так похож. Это Норд, блядь, из Скайрима со своим ледяным дыханием, блядь. Я не знаю, я его убрать просто не смогу никак с арены. Он стоит там, блядь. И по жопе надавали уже, блядь. Зато у меня есть. Хорошие стальные перчатки хуже. Но я их все равно один. Фулл сет, блин. Сейчас сдохну, блин. Not bad. I have to hand it to you. You're really starting to impress me. I didn't think you'd stand a chance against old Gurr. Kinda sad to see him gone, but he knew the risks. Here's your share. Come back in 2 days or so. За меня один человек играет. Мне все равно. What do you want? Хочу сразиться. Вы готовы? Aye, we are. This time it'll be exciting. The Ringmaster plans to pair you with Raga Shadowclaw. No, but you will soon. She's an alchemist. Small tip from my side. Don't let her tender appearance fool you. You'll see why. Можно начинать. Да я драться не буду даже. You know the drill. Go Какой downstairs and смысл? warm Ну up. это баг, The fight will реально. take place in a couple of hours. Баг, а я бужу его. Ну а как мне изменить? Я хочу добить Елену. Здорово, ты же убьешь его? You know who I am, I know who you are, and above all, I know why you are here today. Because you want to see a fight! This is the 4th battle of the mysterious newcomer called the Destroyer! But will it Сука, also кашляет, be the не... last? Because this time we picked a special treat for him to feast on. Да, старенькая, да? Mesdames and messieurs, you came for blood, and you shall have it. Ну, мне даже это не помогло. Да какого? Не, ты что, дебил, блядь? Я не знаю, почему, каким хером он там быстрое сохранение чекает. Стань! А, женщина! Сука. Он меня сейчас опять не туда тэпнет. Сука. Я не знаю почему, но у меня крик не тот стоит. Шторм. Не царапались по хп. А, нихуя себе сюрприз. А чего я умер? Блядь, я не знаю, короче, что это пиздец. — 75 урона находящего, отставь. Потому что вдруг магический урон, блин. Но он ее уже зарубил почти. Не подпирай, блин.
Изысканная кожаная броня, призрачный сундук. Открывает магический сундук с базовой вместимостью 30, который можно увеличить на 1 за каждый уровень навыками. Там. Короче, понятно. Я бы не прошел никого, вот я уже сейчас закончил, ЦОП. Если не, на прошлом бы я закончился уже. Потому что он там со силой как дрова. Я уже 37 вес, все. Амулет шамана. Увеличит продолжительность трансформации от зелий волчьей крови на 45 секунд. Действует только на зелья, сваренные с активными эффектами. Да, сваренные зелья только. Ну ладно. Изысканная кожаная кераса, кстати. Ну, Look who's back. Not bad, not bad. I was expecting you to pee your pants after she did that little trick of hers. But no. You kept your cool as usual. Sure you don't want to start working as a mercenary? You could make more money that way. Either way, here's your pay. Догадываюсь, что тебе надоело. Это слышать от меня, но когда будет следующий бой? I had hoped you'd ask that. I do. And this time, you're in for a real challenge. Еще один набор? No. If you're man enough, you'll fight the beast tonight. Со зверем? Aye, the pride of the pit. And the good thing about it, even if you hack it to shreds, all we need to do is give it some elixir and have our necromancer stick it back together, and it's as good as new. I won't lie though, it'll be hard this time, and chances are you won't make it out alive. If you do make it though, it'll be worth your time. Это то есть... Something like that. Вы воскрешаете это создание, But кто let's хотел not откуда? dwell on the details, shall we? Но мой ответ тебе известен. Я буду сражаться. Thought so. Я не буду сражаться, честно. Будет сражаться за меня вон тот мальчик. На побегушку. Ох, ни хрена. You know who I am, I know who you are, and above all, I know why you are here today. Стоп, что? 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 Моего мальчика здесь нет. Ну вы поняли, короче, я сейчас буду откатываться. Да не убью я гигантского вот этого. Вот. Что это вообще? Не смогу. Не смогу. Гигантский зомби. Что? Let's see you dance, destroyer. Look out! Ну вы поняли, кто на меня нападет. А я его не убью, блядь, там урона не хватает. Отстань! У меня есть нычка. Я не знаю, вы, конечно, меня посчитаете конченым. Но это будет, в принципе, логично, ибо я сейчас буду абузить. А что мне остается делать? Я прошел арену с помощью абуза. Что мне мешает и здесь доабузить? Это вот неизвестная личность за меня всю арену прошла, и вот сейчас вот этого убила, главного босса, который я должен был драться. По делам. Он сам когда там застрял, кажется.
Ну, это уже минус разработчика, знаете, то, что он вот это сделал. То, что он сделал место, где можно залезть и обузить. Я, в принципе, мог вообще всех убить, просто вот я играю лазутчика, занял позицию и всех убил. Fair enough. This is better. Forgive me my dramatic entrance. Надеюсь, у тебя есть подходящее объяснение всему этому, иначе мы продолжим с того места, где остановились. Come now, will you? I don't want to kill you. Otherwise I'd have fought very differently. I'm Thero Naris, Не хочет voice of the меня father. I've been watching you for a while двумя now, ударами because I'm убил. looking for someone with your set of skills. And our little encounter down in the pit erased the last doubts I had about you. Голос отца? That accent. You're an outlander, aren't you? Shit. Does that mean I have to explain who the relator is to you? Я знаю, кто вы. Банда головорезов, которая отбирает людей последние медики. You've got guts, I'll give you that. The relator is more than a bunch of criminals, though. But we'll get there. Regarding your original question, the voices are the military arm of the relator. I'm sure you've seen some of us before. We come into play when a matter needs a strong hand to resolve itself. Так это было нечто вроде проверки. Indeed. Let me get straight to the point. I want to hire you for a mission. Справедливо. Тогда рассказывай об этом деле. Well, actually, it's simple. I want your help in killing someone. Ну, понятно, чтобы не убить его. The father. Погоди. Главу Ролата, твоего лидера? Their leader, not mine. When I was 6 years old, the Relator abducted me and a dozen other children. That is, they bought us. Shagun, the old cunt who owned our orphanage, she sold us like cattle. Ролата не насильно увела вас. Ролата насильно увела вас? Детей? Us, and over the years, at least a dozen more. And we all came from the same orphanage. The refuge. And no, I have no idea what they did to us. I remember nothing. Зачем отцу насильно уводить детей? That's the big question, isn't it? At first I thought it was about child trafficking. You know, tender little knaves and girls for rich bastards. Ark's bigwigs. Yet now I've come to the conclusion that it must have been about science. Experiments. То есть Ролата ставила на вас эксперименты. Only the father. As I said, I'm pretty sure you have the wrong idea about them. The Relata doesn't see itself as a guild of murderers, but as a faith, a sect, a cult, in other words. The blackmailing, the shadow tax, is how they finance the little community. Ясно, но ты ведь жив. Значит, тебе каким-то образом удалось сбежать. Kind of. After the father was done with us, he simply disposed of our corpses. This is also the first memory I have of that time after the abduction. Waking up in a pile of dead bodies. I don't know exactly, but I must have been somewhere between 12 to 14 years old. Still half a child, in other words. As you can imagine, I was a mess for the first few moons after that. Once I was able to think somewhat straight again, I looked for help in the upper city. Of course, the guards didn't believe a word of what I said and sent me right back down into the caverns. Но теперь ты голос отца. И собираешься убить его? Значит, ты нечто вроде лазутчика. Correct. Let's put it this way. I came to realize that no matter how much I cursed and cried, nobody would come to my help.
So I decided to take matters into my own hands. I taught myself how to survive, how to fight. And years later, entered the dust pit for the first time. One of the voices saw how well I could fight and offered me to study the Relars. Their codex, their holy scripture, written by the Father himself. I shaved my head and became a scion, the lowest rank. В общем, ты жаждешь мести. Revenge. Yes. I want this monster to pay for what he did to me and the others. And I want to make sure that it will never hurt anyone again. Ever. One of the core beliefs of the Relata concerns the Day of Transcendence. It's the day when every Relame who's ever proven him or herself worthy leaves their body to continue existing as an immortal, immaterial being. And they also believe that this day is imminent, since the Father found a way to achieve transcendence for himself and for his lambs. In the weeks to come, it will set out an expedition to the Frostcliff Mountains. Since this expedition will be an extremely dangerous undertaking, he will bring along almost a dozen of the best mercenaries available. You will be one of them, and together, we will kill the Father. Ты расскажешь мне все это просто потому, что увидел меня в бою? I'm telling you this because I need someone who knows how to kill. Better than the usual cutthroat you find down here. And you seem to be that someone. Also... Never mind. As I said, you can fight. That's enough. Звучит как чертовски опасный план. Что я получу за это? Well, I can pay you 400 pennies now, and 800 more once the father is dead. Also, think of all the riches that we'll find in the temple itself, or in the Relata's treasure chambers. It will be worth it. You can trust me on that. Сокровищница? Звучит как охуенный план. А как мы убедим отца нанять меня? By doing something that impresses him. As you can imagine, the Relata already has its stock of sellswords they rely on. But if we do something that impresses the father or the first seer, it might be enough to convince him to hire you. Look, I know how shaky it sounds, but it's our best bet. So, are you with me or not? Тут я могу, скорее всего, вот это он меня просто убьет, то, что ты рассказал так немного, да? Звучит заманчиво я в деле. Ладно, я помогу тебе. Будем надеяться, оно того стоит. Ладно, я помогу тебе. Будем надеяться, оно того стоит. It will be. Meet me at the Wailing Tree, 2 hours from now. Here. This will help you get back to the Undercity in case you need to return to the surface before our meeting. Stay safe. Батя не справляется, конечно, очень видеть. Подгородный рынок. Нихуя себе. Моя с луком этим, блядь. Чё он такой сильный? А ну стоит, залутать. Какого уровня, блядь? У него стрелы, блядь, вон, дубовый лук, стрелы, блядь, рунные. Ох, нихера там скелетик стоит. Да он меня завел. Так, я тут на уровне. Да хуя ли он нам должен быть, блядь, кажется. Ну, рунная, блядь, секира, блядь, 26. Это крит дает. 1.5, 100. Брони у меня 104. Ладно, это можно еще грейдить. Но все равно это мало. Левел, по-моему. И вон что там, обработка.
Если вы носите исключительно дешевый броню, то есть маленький шанс того, что вы отразите атаку в ближайшем ближнем бою на вашем врага. 5% шанс на отражение урона, полученного в ближнем бою. Тут уже все можно. Когда вы носите исключительно дешевый броню, магический урон наносит вам на 15 меньше. Не могу пока что. Ну, сука. Это кринж. Ну и хера мне больше не осталось. Ни хера я не успею. Зелье надо купить. Давай заблудшу, я отсюда его заберу. Вот там пальчиками. Тычешь там, блядь. Что за звук? Хороший шлем, кстати. О, риторику, кстати, повысить надо. Лежит. Крипта, блядь. Понятно, ну. Ну, как по мне, так это базово освоится. Но если меня сейчас не убьют в крипте, я в 5 нажму. Ну, прям не зачморят, то он кайф. 20 у нас крипта тут имеется прям. До пару левелов поднять хотя бы. Снарягу пойти хоть какую-то взять лучше. Что? 5 шторм, 6 скала, как бы, знаете. Почему-то переключил заранее, оно не сработало. Типа, а насколько урон увеличивается, мне интересно просто. Вот, типа, сколько? 20 урона имею. Нажим. 2 урона, нихуя себе. Ага, ага, нихера себе, да? 2 удара, блядь, силовыми, блядь. Весело, честно сказать. Ты выручал. Пиздец. Понятно все.
А, он меня даже в этой хуйне убивает, понятно? Ой, блядь. Я не отступлю. Как говорится, играем в Dark Souls, продолжаем. Вот этот крик бесполезный, кстати. На плюс 2 урона, блядь. Это пиздец, блядь. Ну что за аутизм просто? F5, блядь. Сука, конченая хуета. Заебись, блядь. Ручечка, конечно. Дверь каждый раз закрывать. Так он открывает. Какой он? Я захожу, следом идет, а Я даже не закрыла. И сигаретами воняет, блин, сразу, и всем подряд. Качество, не качество, плюс 3 типа. А так один хрен одинаковое будет. Дальше искры. А, он запертый. Страшно. Охереть. Красть из чернорукий. С ума сошли, чё да? Детали. У меня только спала аура, мне сразу стрелой поебало. Короче, понятно, блядь. А, я хер. Наконец-то такие данжи, то урод что-то. Вон там этот хер бегает.
Ну, меня убьет крыса, вот это будет весело. Охереть тут туса. Мне кажется, эта музыка уже всем надоела, блин. Кажется, ну не только мне тоже. Вот что-то присутствует. Какие там? Говорится, до свидания. С такого ужасного места нахрен подальше. Man, it's not as if I didn't tell them that already. There you are. Ready? What do you think? Because we don't want to draw any attention. If somebody sees me walk tree. Oh, yeah, sure. The people down here call it the Weeping Tree. They believe that the Black Guardian, once a year, fulfills one of the wishes they write onto these notes. Superstitious nonsense, of course. They might as well send their wishes to the Blue Island Coalition. Maybe. Ready to set out? Начнем, отстань. Я отметил. First a question. The massacre that took place 20 years ago. It was at the Farmer's Coast, around midsummer. The farmers had just put out the lights after a long day's work. Suddenly, shrouded figures showed up out of nowhere, with steel masks covering their faces. They broke into the houses and killed anybody who dared to stand in their way. While they merely wreaked havoc on most of the farms, any family with a daughter between 12 and 16 winters was less lucky. All in all, these masked people took 10 daughters that night and carried them away. They were found 1 week later. They lay on the Penny Road, mutilated with their eyes sewn shut. One girl each mile. They tried. Что, старший не мешал? The farm boys who were there in time stood no chance. These masked attackers were assassins, as deadly as the petrified and as brutal as lost ones. Но почему? To this very day, no one knows. However, there are theories. Do the names the Black Lieber and J.L. Tannerson ring a bell? The Butcher of Ark? Сын кочевника? Разве он не был с кем-то вроде серийного убийцы, который покончил с собой? Yes. Thing is, in this book he left behind, Tannerson claims to have been part of a cult called the Black Libra. Even nowadays there are still scholars that deny its existence. But according to Tannerson, they see themselves as some kind of counterbalancing power. They make sure that malice and sin, they don't gain the upper hand in this world, and that the scales of good and evil thus stay in balance.
И поэтому они убили девочек. В этом нет никакого смысла. Well, this is where it gets bizarre. Normally, the Libra only kills people who have already sinned. Tyrants, rapists, murderers, and so on. Which is also why the attack on the Farmer's Coast didn't make any sense, and still doesn't for most people today. However, the father has a theory. Значит, он тоже эксперт по черным спецам? Well, he does have an avid interest in them. Let's put it this way. He has dug up every little bit of information that there is. But we'll come to that later. В чем заключается его теория? Почему черные все убили только тех девочек? According to the father, the Black Libra chooses their sinners through the dreams of some kind of holy child. The dreams are interpreted by the Libra's priests who extract the names and faces of evildoers from them. However, the child doesn't just see people who have already sinned. She also sees evil in its inception. Thus, the Libra might decide to kill a boy before he becomes a tyrant, or a girl before she gives birth to a murderer. I know, it sounds insane, but that's what it is. But apparently the Libra fully believes in this principle. The child is omniscient. Понятно. И как все это связано с релатой? Simple. The father believes that the Black Libra knows the secret to transcendence. This is why he's been studying Tennyson's books like a madman. Especially one in particular, in which he describes the initiation ritual he underwent to become one of their assassins. And I also think that this temple in the Frostcliff Mountains is somehow related to the Libra. Long story short, apparently the pages of Tennyson's original manuscript describing the initiation ritual in detail are forcefully torn out, and the father wants to find them. А ты хочешь попросить меня найти их, так? Right. And I happen to know the only person who might be able to tell us their whereabouts. A man named Collian. Кто это? He was also an assassin of the Libra, and Tennyson's mentor. In other words, an unscrupulous piece of shit that did nothing but murder people for decades, guilty, innocent alike. According to the father, he was also the one who orchestrated the Night of the Blind Daughters. However, that massacre seems to have been too much even for his rotten conscience to bear, because he left the Libra shortly thereafter. He took on a new identity. He's been living as a beggar in the Undercity ever since. I saw him once. It's no wonder that nobody knows what kind of monster he is. He's gone completely insane. Drinks away every penny he gets his hands on. Понятно. Итак, мне нужно найти этого Коллиана и заставить его рассказать о судьбе потерянных страниц. Exactly. If we bring them to the first seer and I tell him how I couldn't have done it without you, he might consider hiring you for the expedition. That's the plan. Not the best one, certainly, but all we're getting. Хорошо, где нам искать Коллина? He currently lives in the communes. That is, if he isn't in some horse bed in the Silver Cloud right now or getting hammered in the False Dark. I'll let you do the talking. It's unlikely that the first seer will find out, but the more you actually help me on this mission, the more convincing our little story will be. And one more thing. Don't go easy on that scum. He might seem harmless now, but remember what he's done. And remember that those 10 mutilated girls on the Penny Road are just one more page in this man's book of sins. Все понятно. Следовать за ним, иди нахер, короче. Мне интересно кое-что еще осталось. You're not one of the Relata's mercenaries, are you? Word has it they're hiring again. I'd give them a wide berth if I were you. Move along. What? What a surprise. Didn't think I'd ever see you again. Прости за то, что случилось в яме. Этот
Этерна, он... I don't want to know. If the Rolata asks, you don't ask questions. That's the first rule you should hammer into your head down here. In other words, it's fine. The crowd was a bit disappointed, but technically, you won. Though, as I'm sure you understand, I can't pay you И this что time. теперь? Когда я смогу выйти на ринг? How about never? Что? Почему? Why? Because no pit fighter, no matter how powdered and glimmer-capped Dusty is, will voluntarily fight a friend of the Rolata. If he loses, he dies. If he wins, he dies too. Because the Father's voice will come get him. And now come on, don't give me that look. You earned a shitload of money in a very short time. Maybe you can come back in a couple of moons or so, if the dust is settled. But until then, forget about it. Чихнул, у меня надо было пописаться, прикольно. Каждый день было. Don't look like you belong here. Понятно. Ну, крестовое говно было, с него ничего не выпало. Бый. You're from the surface, aren't you? And they say that Taylor are Anfield. Давай, давай. Испарился. Построил 17 минут, так что много не успеем, да? Давай, 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 вперед. Нихуя себе крысы. Крыски, крыски, крыски. О-о-о. What is it, Sunchild? Well then. Ладно, не. Рынок, о, как раз на рынок. Я слепой немножко. All right, Sunchild. Stop right there. Hand over your money, and we might let you live. Play the hero, and well, you fill in the blanks. Wait, we. Oh shit. Ну, бля, немного, блядь, 20 всего лишь. Долбаный с кумой, блядь. Там не с кумой, конечно, но... Все равно обдолбанный. Там у нас рынок, да? Пиздец. Рынок здесь, блядь, в плане... Можно поторговаться с кем-то или как? Тут яма, да? Нереально поторговаться. Ну, рынок дальше. Это, то есть... Why are you stopping? Покажи мне свой товар. Не херово, я бы сказал. Ты сейчас купишь все, что у меня же есть, да? Не, ну все он не скупит, конечно. Лук на 18 сторону я оставлю.
Посрать. И зачем она тоже посрать? Амброзия тоже нахрен. Ну, не очень интересно. Пока что. Ну все, 5000 минут. Что у тебя есть? Давай, показывай. Это все я отдал. Тоже мое. А что у тебя есть, да? Риторика, кстати. Риторика мастера, конечно. Риторика ученика. Риторика эксперта. Нет. Легкая броня, легкая. Ну, найс, риторику по 80. Это у нас что? До 50, а у нас 21. Да пофиг. Все. Safe travels. Blazes, damn it, this is ridiculous. It's called life, Nathalia. 30 per sheet, and not 1 penny less. Oh, let the flesh maggots have you. Come. Well, look at that. Our friend has a visitor. Get out of here. What? I said, get out of here. We need 10 minutes. Afterwards, you can fuck as many men as you want. Of course, my lord. At once. Interesting. Бля, охереть, конечно, он встал. Что любопытно. Never mind. Look at him. Pissed like a rat. A miracle he could even get it up. Ну его разбудить. I sure as fuck don't want you to cuddle with him. And again, never forget what this man did. He may look pathetic, but that doesn't change the fact that he orchestrated the murder of 10 girls. Yeah, who are you? Nylock is tired. Nylock needs sleep. Татух. Заткнись, я здесь задаю гребные вопросы. Oh, of course. Naylock understands. You remind him of Kalian when he still lived. So much anger in you, so much hate. Kalian knew this feeling too well. This anger, this cold, rotten wrath. And then the dream came and showed him his calling. But he was so blind, he didn't see where the road led him. Only when those little flowers, corpses lay dead in the dust did he see what he had done, what he had become. Now Kalian has been punished. He's dead, and Naylock deserves to suffer for eternity. В любом случае, мы здесь не просто так. Мы ищем утраченные страницы. Pages? Naylock doesn't know what you mean. Now please, go. Naylock is tired and needs to sleep. All right. Let me rephrase my friend's words. You stop playing confused oracle and fucking tell us what we want to know now. And then maybe, just maybe, we'll let you live. Are we clear?
А ну стоять, он там пока там... But Naylock just... Are we clear? Yes, yes, sir. Naylock understands. Please for... So, the pages. Yes, of course, the pages. Naylock remembers. Kalian tore them from Tannerson's book before the world could see them. Черт возьми, зачем все эти разговоры? Найлаки и Калиане. Ты Калиан. No! I told you! I told you! So why are you not listening? Kalian is dead! Don't you understand? He's dead, and Naylock buried him! Oh, no, he's sorry. Please don't hurt him. He will not raise his voice again. Look at him. He's gone completely insane. I'm guessing all this Naylock talk is a way for his brain to cope with the guilt. He's created a new persona without all the blood on his hands. That is, unless he's lying. What? Why? Why should Naylock lie? What? Why? Why should Naylock lie? Yes, of course. But tell me, Покажи нам эти страницы. Я уже все сплю. Мне все равно. Ты отведешь нас в то место, где оставил их, прямо сейчас. Naylock doesn't have a choice, does he? All right, he will do as you demand. The pages, he buried them together with his old skin. He can show you the pages. But tell him, my sir, if he shows you the pages, could you... Well, Naylock is hungry, Naylock is thirsty, and he has no more coin. Я подумаю, если ты покажешь нам страницы. Yes, Naylock understands. Good. Come, follow. Мне нужнее, знаете. Да один хер ничего не случилось. My sir, Naylock has a question. What? Your face. You seem familiar. Are you certain that you have never met Naylock before? How would I know? Maybe. This is the way to the tar pit. Are you sure that's where we're supposed to be going? I warn you, if this is a trap... It's not, my sir. Naylock is vermin, but he knows when he has to obey. You can trust him. I won't. Damn fine. Damn the order. Damn you all. Ahoy. Hold it right there, old man. Where do you think you're going? You're a little too old for digging. He belongs to us. We're acting under the Father's orders. Rather wrath, from ashes to blood, from blood to liberation. I didn't recognize you. Forgive me. From ashes to blood, from blood to liberation. Let us throw. Of course. Father's blessings. Father's blessings. Keep going, scum. Yes, of course. Какая красота тут на самом деле. Ага. Да что он роет.
Yes, we're here. This is where he buried the pages. The deserted tunnels. We should be wary. There are a lot of lowlifes down here. Wrong time, wrong place. Enemy. Вот насколько он, блядь, я должен быть сильный, блядь. Сносить их с ударов прям. А чё я-то, блядь? Весело и до пизды просто, блядь. Где я, блядь? Опять, сука, заебись я в 9. Отгружает на последнее сохранение, конечно. Еще раз меня так ударь. Делись сам с ним. Он бежит дальше там. Короче, ну... Что я могу сказать? Это пиздец. Меч из серии, блин. Что там сейчас? А, секунду. Finally, some fun. Just you fucking scum! Hey, what are you doing? You fucking scum! You'll pay for that! Я не знаю, кто там, но это страшная хуйня, кажется. Ёбаный в рот. Мама звонит. Помни, что они выходят. Помогите. What? That's all you've got? Да, это все, отстань. Ты бросай аккаунт. Какая-то магия, блядь. Ура. Сейчас серьезно, я знаю от чародейской лихорадки. Ну, пиздец. А 98% лихорадки. Есть кровать, может быть. А, что? Ага. Дай кровать. Есть ли у меня... Нет, у меня... Все ясно. Не отхилиться, не отхуилиться, ничего не могу сделать. Где мы сейчас находимся? Смоляная яма. Арк рынок не нужен. И то, скорее всего, не рынок. Темно еще. Не знаю, блять, где это, блять, то, что мне надо. Ну, давай... Нет.
Это банк, нет. Ну и хуй с тобой. Банк. Monsieur? Это... Yes? Да, я, блядь, это... Товары. Квартал бараков, блядь, пойдем. Мне абсолютно похер, где поспать. Бараки хули, тренировочный зал. Watch yourself. The streets aren't safe this time of the day. Five swords in a single day. Знаете, бараки у вас, мужики. Если даже поспать здесь нельзя. Бараки тренировочные. Угу. Спите на скамейке, нахуй. Иди нахуй за твой крик. Вот серьезно, в каком нахуй районе можно отдохнуть? Greetings. К работу, да иди нахер. Блять, у меня серьезно нет ничего, не пожрать ничего вообще. Ноги не соли бах. An outlander. What are you doing in this part of the city? Этот эффект нахуй вот это вот, блядь, вот хуйни, блядь, что у меня хп мало. Меня заебет, у меня хп вообще не регенится. Что это? Бля, и в тюрьме хотя бы лежанка саная должна быть. Раз бомжи нахуй в этой. Да, есть кровать, открой. Факел в жопе. Yes? У этого в жопе факел. Блять, мне легче такое чувство F5 нажать вот так сделать. Сдаюсь. Я сдаюсь, блядь. Сдаюсь, сука. Какие конченые гондоны, блядь. Вот так вот сделаю. Чё, похер? Some shifts never end. Walk west. Hey! Какие тупые, блядь. Я вот убрал оружие. Нельзя в тюрьму попасть, все. Когда хочется спать, даже бомжей не берут. Прикольно. Севают. Мне надо поспать тоже, блядь. А я тут хожу за толбою. Почему я хожу? Потому что стражники конченые, у них кровати даже нет. Вот, обеденные, за столом нахуй спят. Поротые долбоёбы. У меня уже глаза сейчас, блядь, лопнут нахуй от этой пульсации ебучей. Арк Гавань, блядь, Храм Солнца, Квартал Знати, Южный квартал. Вот сюда мне тогда заебал.
Stop ignoring me. Вон, блядь. Таверна, ёбаный в рот. As I said, Malfas's blessings. Hello. Malfas's blessings. And our room's looking for you. Good. We'll open up a little bit of this and that. Why not take back anytime? Hello. Well, that's just how he is. He knows best. So, a game. Come on. That's just how it is. Everything was better. Old day. Good luck. You'll need it. Понятно, частоты появляются. Нихуя себе. Какое выпало 11. Когда вы бросаете кубики, ваше окончательное число очков не должно превышать это количество. Умноженное на 3. Максимальное количество очков 33, то есть. Ну прям вот еблан на кусок, да? Есть кубик еще раз. Семнадцать. Давай еще раз. Ой, 20. Не бросать кубик. Пошел нафиг, короче. Там за один заход нас брать. Ну и шо. Идите нахер все, короче, я спать пошел. May your path always be even. Сильная сердечко. Wait a moment. As I said, the offer You're an stands. outlander, aren't you? Only if you know what to look for. Balhazel, pleased to make your acquaintance. Tell me. Excuse me. Well, that's just how It's simple. I want you to find something for me. You know, I'm a healer, just like my father was, and my grandfather before that. When he came to this country, he did so because he had been hired by an Arca noblewoman, a bright lady who valued science and the arts of healing. In any case, my grandfather spent a large portion of life working for this lady in an old, abandoned fort near the now deserted village of Fogville. Together with a good dozen other apothecary, he planned for my father to succeed him. But before he had the chance to, the mushroom plague occurred. Можно вот так сделаю? Не буду его дослушивать, короче. Сяду просто вот за стол. И на этой ноте мы закончим. Это как было, это как бы была вторая серия. Блин. 2 серии. За сегодня. Если хоть что-то вам понравилось, ставьте комментарий. Или подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.